So let's understand budgetary deficit. এটা কি জিনিস? সিম্পল একটা টপিক। বাজেটারি ডেফিসিট বলতে পারি বা আমরা এটাকে বলতে পারি ডেফিসিট বাজেট। কি বলতে পারি? ডেফিসিট বাজেট। এটা স্মল টপিক যেটা আমরা চ্যাপ্টারে একদম বিগিনিং এ দেখছিলাম যে বাজেটে আমরা সারপ্লাস, ডেফিসিট আর ব্যালেন্স বাজেট পাই। সো ডেফিসিট বাজেট বা ডেফিসিট ওয়ার্ডটাই কি মিন করছে? এক্সপেন্ডিচারটা রিসিপ্ট থেকে বা ইনকাম থেকে বেশি। ক্লিয়ার? ইউ আর আর্নিং 10,000 but your expenditure is 11,000, so that means you are in deficit. So deficit budget মানে যেখানে total expenditure of the government is more than total receipt of the government. If the total expenditure of a government is more than the total receipt of the government, it is called deficit budget or budgetary deficit. ঠিক আছে? Now deficit, I mean budgetary deficit তিন ধরনের হয়। ঠিক আছে? There are three types of budgetary deficit. One is called revenue deficit, one is called fiscal deficit, and another is called primary deficit. So কি বললাম আমরা? ডেফিসিটটা কিভাবে? How many types? There are three types. One is called revenue deficit, fiscal deficit and primary deficit. Now revenue deficit কি? Revenue deficit means revenue expenditure is more than revenue receipt. Sorry, is more than revenue receipt. That is called revenue deficit. That is, the formula is revenue expenditure minus revenue receipt is called revenue deficit. Understand? So what is revenue deficit? Revenue deficit means the revenue expenditure of the government is more than revenue receipt. যদি মানে আমরা যদি কম্পোনেন্টস অফ বাজেটে আবার যাই, আমরা যদি কম্পোনেন্টস অফ বাজেট আবার একটু রিকল করি, তাহলে এখানে কি দেখতে পাই? এখানে দেখতে পাই আমরা রেভিনিউ রিসিপ্ট, আর দেখতে পাই ক্যাপিটাল রিসিপ্ট, আর এখানে দেখতে পাই আমরা রেভিনিউ এক্সপেন্ডিচার, আর কি দেখতে পাই? ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার। নাও ইফ this part is more than this, that is revenue expenditure is more than revenue receipt, this phenomena is called revenue deficit. That is the difference, তোমরা এখানে লেখাই আছে দেখতে পারো, the difference between the revenue expenditure and revenue receipt during a period of time is called revenue deficit. Now let's come to fiscal deficit. আমরা 2 নম্বরটারে দেখি ফিসক্যাল ডেফিসিট কি। ইন এ সিঙ্গল ওয়ার্ড যদি ফিসক্যাল ডেফিসিটটাকে ডিফাইন করো, ফিসক্যাল ডেফিসিট মিন্স borrowings. ফিসক্যাল ডেফিসিটের মানে কি? borrowings. That is, a country has taken loan of rupees 1 lakh. This 1 lakh is exactly equal to fiscal deficit. ঠিক আছে? with interest of course, 1 lakh plus interest যা থাকবে, not excluding interest, including interest. Say 1 lakh is the loan amount. 1 lakh is the loan amount. For example, 10,000 is the interest of this 1 lakh. For example, now 1 lakh plus 10,000, that is 1 lakh 10,000 is the borrowing of the government, total borrowings of the government, and this is exactly equal to fiscal deficit. তোমরা এই চ্যাপ্টার থেকে আমরা যদি নিউমারিক্যাল এক্সপেক্ট করি, সো দিস আর থ্রি টাইপস অফ সিম্পল নিউমারিক্যাল। ক্যালকুলেট রেভিনিউ ডেফিসিট, দ্যাট ইজ সিম্পলি রেভিনিউ এক্সপেন্ডিচার মাইনাস রেভিনিউ রিসিপ্ট। ক্যালকুলেট ফিসক্যাল ডেফিসিট, ঠিক আছে? দেন ক্যালকুলেট প্রাইমারি ডেফিসিট। সিম্পল প্লাস মাইনাসের কিছু ব্যাপার। বাট যদি আমার ফিসক্যাল ডেফিসিট ক্যালকুলেট করার জন্য বলে, definition is straight away, fiscal deficit is nothing but the total borrowing or borrowing requirements of the government is called fiscal deficit. Now in the question, আমরা যদি borrowings পাই না, then how you will calculate? If informations are given and borrowings of the value is of the government is given, borrowings দিয়া দিছে গভর্নমেন্টের, যদি borrowings দিয়া দে
তাহলে আমরা বাকি ইনফরমেশনের দিকে তাকাবোই না, আমরা ডাইরেক্টলি দ্য ভ্যালু অফ দ্য বোরোয়িং ইজ ইকুয়াল টু ফিসক্যাল ডেফিসিট we will write. But if we are not provided with borrowings, then we will use this formula. Fiscal deficit equals to total expenditure minus total receipt. Now this total expenditure include revenue expenditure plus capital expenditure, and at the same time this revenue total receipt include revenue receipt plus capital receipt. Please keep in mind. কি বললাম আমি? ফিসক্যাল ডেফিসিট মানে কি? ফিসক্যাল ডেফিসিট মিন্স দ্য বোরোয়িং রিকোয়ারমেন্টস অফ দ্য গভর্নমেন্ট, দ্যাট ইজ কান্ট্রি যা বড় করলো, যা লোন নিল উইথ ইন্টারেস্ট, যা অ্যামাউন্ট দাঁড়ালো সেটাই আমার ফিসক্যাল ডেফিসিট। নাও আমরা যখন নিউমারিক্যাল করবো, আমরা বোরোয়িংস এর ভ্যালু দিতে পারে, যদি দে ওয়েল এন্ড গুড, সেটাই আমাদের ফিসক্যাল ডেফিসিট। যদি না দে, in that case we will use the formula, and the formula is total expenditure minus total receipt, মানে গভর্নমেন্টের যে টোটাল এক্সপেন্ডিচার করলো। নাও গভর্নমেন্টের এক্সপেন্ডিচার is under two head, one is revenue expenditure, another is capital expenditure, and at the same time government receipt is under two head, one is revenue receipt and capital receipt. That is addition of these two minus addition of these two will give the fiscal deficit of the government. বুঝাতে পারলাম? Now let's come to the last type of budgetary deficit, and that is called primary deficit. That is called primary deficit. Now primary deficit refers to the difference between fiscal deficit. What is primary deficit? Is equal to fiscal deficit of the current year minus interest payment of the previous year. Interest payment of the previous year. Mane, for example, we are talking about 2025. In 2025, government has taken loan of rupees 10,000. For example, government is taking loan of rupees 10,000. So this 10,000 is fiscal deficit. And suppose in the year 2024, government has taken loan rupees 5,000, and out of 5,000, government is paying interest of rupees 800. So here it will be minus 800. This is little bit complicated. What is primary deficit? Present loan minus interest of the past year loan. Now past year loan, not interest of the past year loan. So the definition on the formula is something like this, that is refers to the difference between fiscal deficit of the current year. In the question 2 years will be mentioned, current year minus what interest you have paid on the loan taken in the previous year. That interest amount will be deducted from the current year loan amount. Okay? So this is all about budgetary deficit. And there are three types: fiscal, primary and revenue deficit. Now we are ready for numericals.